जय श्री माता जी। Am I clear? జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఉదయం ధ్యానానికి అందరికీ స్వాగతం, నమస్కారం. ధ్యానానికి మనం సంసిద్ధులమవుదాం. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ కేసి, చేత్తో నెమ్మదిగా లోపలికి, శ్రీమాతాజీ ఈరోజు సామూహిక ధ్యానానికి దయచేసి మాకు అనుమతిని ఇవ్వండి తల్లి. శ్రీమాతాజీకి వంగి నమస్కరించుకొని మన కుండలిని జాగ్రత్తం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాము.
3 మహామంత్రాలు, తర్వాత శ్రీ గణేష మంత్రం. ఇప్పుడు మన 2 చేతులు భూమి పైన. శ్రీ మాతజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ భూమి మాత. దయచేసి మా సూక్ష్మ శరీరంలోని, స్థూల శరీరంలోని ఉన్న అన్ని బాధల్ని భూమి ద్వారా తొలగించండి తల్లి. ఇప్పుడు మన ఎడమ చెయ్య శ్రీ మాతజీకేసి, కుడి చెయ్య భూమి పైన. శ్రీ మాతజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాకాళి. మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ భైరవ. దయచేసి మా హిడానాడిలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని భూమి ద్వారా తొలగించండి తల్లి.
మా అందరిది ఒకే ఒక కోరిక, మీతో పరమ ఏకాకారిత. ఇప్పుడు మన కుడి చెయ్య శ్రీ మాతాజీకేసి, ఎడమ చెయ్య ఆకాశంకేసి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహా సరస్వతి. మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ హనుమాన. దయచేసి మా పింగళానాడిలో ఉన్న అధికమైన వేడిని, నేను అనే భావనని ఆకాశంలోకి దయచేసి తీసివేయండి. ఇప్పుడు రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీకేసి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి. మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ గణేష. దయచేసి మమ్మల్ని పూర్తి సమస్థితిలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరిది ఒకే ఒక్క కోరిక, మీతో పరమ ఏకాకారిత. మమ్మల్ని దయచేసి పూర్తి సమస్థితిలో ఉంచండి తల్లి. మన చిత్తం పూర్తిగా సహస్రారం పైన, సహస్రారం పైనుంచి మన సూక్ష్మ శరీరాన్ని చూడగలిగిన స్థితి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ. మేము మీ యొక్క అంగ ప్రత్యంగం, మీ పాదముల యందు అణువులం. శ్రీ మాతాజీ, మేము ఈ పాదముల యందు అణువులం, బ్రహ్మ స్వరూపము.
శ్రీమాతజీ, మేము మీ పాదముల యందు అణుగులము, వికల్పరహిత స్థితిలో ఉన్నవారు, సందేహములు లేని స్థితిలో ఉన్నవారు. అన్ని చక్రముల యందు మీరే అని తెలిసిన వారము. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనం శ్రీమాతజీ 1979 నవంబర్ 26న ఇచ్చిన సందేశం యొక్క మొదటి భాగాన్ని, హౌ టు గెట్ టు ద స్పిరిట్ దట్ లైస్ విత్ ఇన్, మనలో ఉన్న ఆత్మస్వరూపాన్ని కనుగొనడం ఎలా అనే విషయం మీద చెప్పిన సందేశం మొదటి భాగం విన్నాం. And how it resides within us. And how we are lost in the curtains of Maya. Today I am going to tell you how we get to that spirit. There are two types of methods people employ in finding out that spirit. One is called as Anavopai, and another one is called as Shaktopai. Anu means a molecule. When we are lost in the Maya, as I told you last time, actually the spirit is eternal. It is all powerful. It never loses its power. Whether we are old, young, whatever condition we may be, the spirit has its own power all the time. But the reflection of the spirit in us, the light of the spirit in us, depends on the quality of our reflector, how we are. And because of the quality being so poor sometimes, darkness is created within us. And in that darkness, we do not know, sometimes even to that extent, that there is something beyond. So the first style of seeking is Anavopai, as we call it, or which is depending on separating molecules after molecules. Because under these circumstances, when you are surrounded by darkness, you see spirit just as a molecule, or you can say spark or a flicker. Sometimes you just get a flicker of it. As you know, the thoughts arise within us and fade away. We see the thoughts rising and fading away. And there are many thoughts all around us. Our attention is on those thoughts moving all the time. It is very hard to find that space in between two thoughts. That's why what we see is just a flicker, you can call it, or a little atom of that spirit, sometimes sparkling. And then the search starts among human beings. From that darkness, from Tamoguna, they start searching. And the Kriya starts within us.
So we can see in the left hand side, as you see the Ida Nadi, by which we live in Tamoguna in desiring for it. And then we move to the right hand side on the Pingala Nadi, in which we act. In that action, we try to find the spirit. Of course, first we think it is in getting material advancement that you will find that spirit, that flicker. And so we go in for material advancement. Now, material advancement is very different from the spiritual advancement. Or we can say the material happening, what we see like a plane landing or a plane taking off or a collision of two trains or any such happenings are outside, and spiritual happening is within. Our attention is always attracted towards outside happenings, and it is an impossibility to take this attention inside. That is why something has to happen within us to attract that attention inside. We cannot force our attention inside. So people try normally. The Anavopai is that what you call Ashtanga Yoga and other yogas, by which they try separating themselves from myth, from darkness. For which you need very astute, honest, sincere people. Very young, celibate, innocent people, those who have to live in the forest with their gurus. So they keep out their attention, which is called as Nirodha. They stop their attention spreading itself. They concentrate their attention with the help of a realized soul. If you come to India, you will meet some real sages like that who live on top of hills and mountains, who are not easily available to people. They do not sell their religion or they do not sell their realization to people. Hidden away from the madding crowd, they exist there. One of them has told Samuni Sahajogis that he has practiced Anavopai for 21,000 years from when he was just a frog. It's fantastic that he carried on for 21,000 years, every year, life he was born. And still he cannot raise the Kundalini of others very easily. Still he does not have the power to raise the Kundalini the way you Sahajogis can raise. It's most surprising. He has given realization to only one person. Only one. In 25 years he worked on him. The same way Anavopai. These are the people who are detached, Vitaragas. Not that you have to run away from anywhere, but living in the society only you can achieve it through our Sahaja Yoga or Mahayoga. This is Shaktopai. But these people still are afraid to come in the cities because they could not make people understand. They do not trust human beings. They want to keep away from them. They are not married. They lead a celibate life. They live up to 200 years sometimes 1,000 years also.
But it is a very individualistic movement. Works on one or two people. Births after births, they cleanse themselves. This is Anavopaya. So the search for the divine or for the spirit has been on for ages now. It's not a new thing that we are doing here. And you also have been seeking that divine in your previous lives and many lives before. But you must know that for seeking, you have to go inside. It's not outside. And how do you go inside is the problem. Some people say that if you go on suggesting I'm going inside, you go inside. It's all imagination. Because when the attention is out, the knower and the knowledge, both are different. Like if I see this thing now, for example, if I'm not a realized soul, I'll see this one and I will just think how much they must have paid for it, what is it made of, from where did they get it, all sorts of these superficial things, as you can call it. At the most, somebody might say it's very aesthetically placed and it has very great balance and all that, at the most. But it is all outside. Because the knower who knows about it is outside the knowledge. So there's a tremendous difference between the happening outside and happening inside. When you see a train colliding, you'll say, oh, look at this, what is this they have done, this driver is wrong, and that these people have suffered so much and all sorts of things. They'll start collecting money, whatever we do normally, you see. But the knowledge about it is outside the knower, that is yourself. But when the spiritual happening takes place, the knowledge and the knower become one. For example, now this machine that is here, to a normal person, as I told you, will be, it is so much, it costs so much, or whatever it is. But to a realized soul, it would be, is it vibrating? Is it emitting vibrations? What sort of vibration it is emitting? It is good or bad? Because then you start understanding it according to spiritual value and not according to material value. I hope you understand this point. Spiritual value is an absolute value. And what is the measure of that is the spiritual joy. The vibrations give you spiritual joy. The good vibrations, I mean. What are good vibrations are nothing. But the coefficients of this whole thing is emitting through it the all-pervading power which is giving you joy. It is an absolute value. You take 10 children who are realized souls, you tie their eyes and ask them to put their hands towards one person. All of them will show you the same finger which is burning, whichever is the chakra they are catching. There will be no confusion, no second opinion about it, no quarreling, because that's what it is. Because the knower and the knowledge is the same. That is why when our attention is outside and we are seeking something or knowing something, then we start seeing it according to our thinking. And who does the thinking is Mr. Ego or maybe Super Ego. We are not there to think about it. So anything you give them, say for example, you marry two persons in modern times. So they'll sit down and work it out. How can you work out a marriage with your brains? It's a question of your heart. Just enjoy it. You give them food, they'll sit down and work it out. Start analyzing it.
They cannot synthesize it. The food will get cold, it will lose all its taste, and the whole thing will be wasted. They make the same thing out of their lives. For nothing at all, they create problems by thinking. Analysis starts outside, synthesis starts inside. Now this Nirodha is the withdrawing of your attention inside, as I told you, is only possible through a happening within. Now how do you get the happening within yourself? For example, I am talking to you, you are paying attention to me. Supposing something falls down, immediately your attention goes to that happening. So there has to be some happening within. Now what is that happening? Is Kundalini Yoga. And this Kundalini Yoga is the Shaktopai, is known as Shaktipat, is the giving of the Shakti. Very few are entitled with this. I mean, today these are all selling Shaktis there. They have their ashramas and this, that, they are talking of Shakti, and then people start dancing, jumping, screaming like possessed people. That is not Shakti at all. Only a person of a very high quality can raise the Kundalini because he is to be authorized by God. It's a very rare thing to give realization to people. Only such people who have been authorized by God can just move the Kundalini straight forward. So the Anavopai is a very slow action. It's for few individuals who get out of this Maya, this illusion, and tell people that this is all illusion, it's a mirage, you're running after a mirage. Don't run after this mirage. But still, people can't believe them. They crucify them, they poison them, they beat them, they do all kinds of things to them. I mean, they did not do any harm to anyone whatsoever. That they should be treated so badly by human beings. So, it is to be understood that your attention has to be sucked in. The Nirodha has to work out. Not by denying things. Don't look at the women, don't look at the gold, don't look at things. Your attention will be spoiled. Not by those methods. Or by taking you to the jungles, leading you a celibate life, making a very holy atmosphere around, and just forcing you that you do not see that is evil. But when you see it again, you go back to the same. There's no immunity developed. So the attention, when it's sucked in by Kundalini rising, the first thing you notice is that there is dilatation of the pupil. Now, dilatation of the pupil will cause kind of a blindness, normally. There was a lady doctor who had come for her realization to me once, and I tried to raise her Kundalini. It wouldn't go beyond Agya. While she was driving, suddenly she felt that her eyes were dilating, and she couldn't see. So she took her car on one side, and she said for about a minute, I just could not see anything. I was quite worried. I felt my dilatation of the pupil is taking place, and I was worried about it, that have I become blind? And then again, she got back. But when she went back, she was seeing much better, and there was a sparkle in her eyes. Eyes were sparkling. She telephoned to me. She said, does it happen? I said, yes. To attract your attention from outside inward. Kundalini does that to you, that she dilates your pupil. Now the doctors may come on my head and say that it is a parasympathetic or a sympathetic action. They do not know. They are not yet decided. It's the action of Kundalini. They don't know about Kundalini. Even if you show them pulsating, they will not believe it.
They don't want to believe. They want to remain outside in ignorance. All of them are like that. Now everybody is saying that now outside battles are over. We have to have battle inside. We have to fight ourselves. Anywhere you go, they will say that we must find our wholesomeness. Oh, big lectures, conferences after conferences. People are talking so big, talk. But when it comes to reality that you can have it, it's a very slow movement. Still better than Anavopai. By Anavopai who are living in the city, they will not reach anywhere. They cannot. If you try to do all those things, if you do not have a realized soul as your guru and also the atmosphere, either you will get into ego or into superego. You will have a problem there. Either onto the left or onto the right. Supposing you tell them, now don't drink, don't smoke. Immediately you will get conditioned and Mr. Freud will stand up and say, see, you are conditioned, you should have all the freedom. All right. So go ahead, do whatever you please. So your Mr. Ego will become like a big balloon on your head. You see, if you do whatever you please. And then you have a big forehead coming out, eating everyone out like that. And I have given a nice speech on Mr. Ego, how it tries to strangle everyone and how we are raising against everyone. This Mr. Ego gives us the feeling that we are something. And that is the one which keeps us in bondage of ignorance. And it's like I sometimes feel like the fist of a boxer, Anybody tries to go near it, it gives you a bang back. Anybody tries to say anything about it, it will come out with a big bang on your head. So if you do not pay attention to your ego and say, no, I must not eat this, I must not do this, I must not do that. Finished, you go on to the left-hand side and then you get the conditioning and then you may fall into the traps of Mr. Rajneesh or someone like that who is conditioning you. And you cannot get out of it. You try your level best. You cannot get out of it. Because they entrap you with their hypnosis. You go into your superego, you are hypnotized, you are possessed, and whatever you may try. All such people are very difficult for Sahaja Yoga. They think I don't know what they are doing. But it is not my knowing, it is your knowing is the point. The loser is within you and the winner is also within you. It is you have to gain, not me. Sahaja Yoga is not for me at all. I don't have to do it. It is for you to do it, to gain that knowledge, which is yourself. Only thing I can do is the Shakti path. But actually I don't do it either, I can tell you. I don't do anything. I'm just sitting quiet. It just emits. What can I do? That's my nature. It just flows. It works out that way. But we want, because of our ego, we want all challenges. Supposing I tell you tomorrow that you can only get it by jumping 100 times, you will immediately start doing it. If I tell you, say on another sort of a efficiency trip, that supposing you do it 100 jumps in 5 minutes, you will get it faster, you will do that. Or else I give you another kind of a pralobhan, as they call it, temptation. Like you put 5 rupees today. Then I say, no, you put 10 rupees. You put that. It's like running a horse, Please. See how superficially we look at this. In this superficiality, we are going to get lost completely. If you are really seeking, then you find it and be there. And get it. This is your own. We talk big. I meet the people who are the cream of every nation, I should say, cream. And they are creaming each other, that's all. Nothing more than that.
They do not want to go deeper into it and talking about, oh, we understand there has to be a Messiah, there has to be something must happen. To us, we should all become wholesome. Now they are finding fanaticism is troubling them, so they are saying, oh, these fanatics are there. Now we are all fanatics when we are outside. I mean, if you ask me, they look like mad people to me. Such extremists, all attention outside. And an arrangement has been made within you, as I told you, of Kundalini being placed at the triangular bone there. It's so beautifully it is constructed. Just see the beauty of the Kundalini. Even in seeking, we have gone all out to torture our Kundalini. We are not honest to ourselves and to our mother, the Kundalini, the one who is sitting there for us to give us our realization, our rebirth. She is there. You can see for yourself with your naked eyes. For example, one of the Sahaja yogis who is a doctor went and talked to the doctors. I said, now what are they doing? They said, yes, we know. We got the cool breeze in the hand. All right, then. And yes, we know there is something pulsating in the triangular bone. Then, does it not intrigue you? But still, how can that be self-realization? I mean, it is beyond anyone to drink water for others and digest it and enjoy it. You can take somebody to the water, make them drink, push them down into it, but if they just refuse, then what can you do about it? And then they will come out of it and have a big conference. Having a big conferences, halls they'll fill in. And what are they discussing? How to know that you are a part of the one living organism. Again, you take out some books, read here, have a big discussion, have a big party out of that, and finished. The Sunday school seeking is not going to help us. First thing, we have to be genuine about it that we want to seek it. As you know, in Sahaja Yoga, those who have advanced, those who have really worked genuinely, without paying attention outside, have been able to know the divine, to enjoy it. మన చిత్తం సహస్రారం పైన కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందా.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన ఈ సందేశం యొక్క తెలుగు అనువాదాన్ని క్లుప్తంగా చూద్దాం. శ్రీ మాతాజీ ఈ సందేశంలో ఏం చెప్పారంటే కనుక మనం 2 విధాలుగా ఆత్మను పొందవచ్చు. అది ఒకటి అణువోపాయము, రెండోది శాక్తోపాయము అని చెప్పారు. మనిషి యవనంలో ఉన్న వృద్ధుడైనా అతని ఆత్మ ఎప్పుడూ ఒకేలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది. కానీ దాన్ని ప్రతిబింబించే శక్తి మన సిస్టమ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఆత్మ యొక్క ప్రకాశం మనం ప్రతిబింబించే శక్తి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నారు. ఒక్కోసారి మనం అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ మనస్సు, బుద్ధి, శరీరాలు ఈ పైన ఇంకొకటి ఉంది అన్న విషయం కూడా మనకు తెలియదు అని చెప్పారు. ఈ అణువోపాయము అంటే ఏమిటి అంటే కనుక ఒక్కొక్క అణువుని వేరు చేస్తూ శుద్ధిపరచాలి అని చెప్పారు. మామూలు మనుషుల్లో ఆత్మ ప్రకాశం చిన్నగా మిణుకుమంటున్న చిన్న కాంతిలా ఉంటుంది అన్నారు. సహజంగా మన చిత్తం ఎప్పుడు ఆలోచనలతో ఉంటుంది, బయట జరిగే సంఘటనల పైన ఉంటుంది. కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది లోపల నుంచి జరిగే క్రియ అని చెప్పారు. దానికి ఏమవ్వాలి అంటే చిత్తం లోపలికి వెళ్ళాలి. కానీ చిత్తం లోపలికి పో అంటే అది పోదు అంటారు. చిత్తం లోపలికి ఆకర్షించబడాలి అంటే లోపల ఏదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ చిత్తాన్ని ఆ సంఘటన ఆకర్షించాలి అన్నారు. అణువోపాయంలో అంటే అష్టాంగ యోగంలో ఈ మాయ నుంచి, అంధకారం నుంచి దూరం అవ్వడానికి వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నిస్తారు. కానీ దానికి ఒక పూర్తి నిజాయితీ కలిగిన వ్యక్తులు కావాలి. అమాయకత్వంతో కూడిన యుక్త వయసుతో ఉన్న, బ్రహ్మచర్యంతో ఉన్న వ్యక్తులు కావాలి. అడవుల్లో ఉంటూ వాళ్ళ గురువుతో ఉండాలి. వాళ్ళు ఈ ప్రయత్నాన్ని చిత్త నిరోధం అంటారు. దానికి వాళ్ళకి ఆత్మసాక్షాత్కారి అయిన గురువు ఉండాలి వాళ్ళకి. ఈ గురువులు కొద్ది మందే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక జన ఆవాసాలకు దూరంగా ఉంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఈ విద్యని అమ్మకానికి పెట్టరు. ఒక అటువంటి గురువు మన సహయోగులతో ఏం చెప్పారంటే కనుక ఆయన 21,000 సంవత్సరాలుగా ఒక కప్ప నుంచి అనేక జన్మలు ఎత్తుతూ ఈ అణువోపాయాన్ని సాధన చేస్తున్నారు అని చెప్పారు. అయినా సరే ఆయన కుండలిని జాగృతి మీరు సహయోగులు చేసినట్టుగా చేయలేరు. ఈ ఒక్క 25 సంవత్సరాలు ఆయన ఆయనకి మాత్రమే జాగృతి ఇచ్చారు. కానీ వీళ్ళని చూస్తే వీళ్ళందరూ రాగద్వేషాలకి అతీతులు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. మన సహజయోగం మహాయోగం, ఇది శాక్తోపాయం అన్నారు. సమాజంలో ఉంటూనే మనం ఆ స్థితిని మనం సాధించవచ్చు సహజయోగం ద్వారా అని చెప్పారు. ఈ గురువులు అంటే ఈ కొద్దిమంది గురువులు ఎవరైతే సాక్షాత్కారి అయి ఉన్నారో వాళ్ళు సమాజంలోకి రావడానికి భయపడతారు, ప్రజల్ని నమ్మరు. వాళ్ళు బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ 200 నుంచి 1000 సంవత్సరాల వరకు జీవించవచ్చు గాక. కానీ అది పూర్తిగా వ్యక్తిగతం. అంటే ఈ అణువోపాయము వ్యక్తిగతము, ఎన్నో జన్మలు నుంచి శుద్ధీకరణ చేయాలి దానికి అన్నారు. ఈ విధంగా భగవంతుడి గురించి అన్వేషణ చేయడం అనేది కొత్త విషయం కాదు, ఎన్నో యుగాలుగా ఉంది. మీరు కూడా అంటే సహయోగులు కూడా అనేక జన్మలుగా అన్వేషిస్తున్నారు. కానీ మీరందరూ ఒక్క విషయం తెలుసుకోవాలి. అది ఏమిటి అంటే ఈ అన్వేషణ బయట కాదు, లోపల జరగాలి అని చెప్పి. కానీ లోపలికి ఎలా వెళ్ళాలి అనేదే సమస్య. కొంతమంది అంటారు మనం ఎప్పుడు అలా అనుకుంటూ ఉంటే అది జరిగిపోతుంది అని. అలాంటి కల్పనలు జరగవు అన్నారు. అది కల్పన మాత్రమే అన్నారు. చిత్తం బయట ఉంది అంటే ఏమిటి అంటే జ్ఞానము, జ్ఞాని రెండు వేరు వేరు విషయాలు అన్నారు. దాంట్లో ఆ స్థితిలో మనలో ఆలోచనలు ఉంటాయి, ప్రతిచర్య కూడా ఉంటుంది. జ్ఞానము నుంచి బయట ఉంటాడు. అంటే నోయర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద నాలెడ్జ్ అని చెప్పారు. అంటే బయట జరిగే విషయాలు చూస్తే దానికి లోపల జరిగే విషయాలు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఎప్పుడైతే లభిస్తుందో జ్ఞానము ఒకటే అవుతాయి. అంటే ఒక విషయాన్ని చైతన్య భరితమా లేదా అన్న ప్రాతిపదిక పైన ఆ వ్యక్తి తెలుసుకోగలుగుతాడు. ఎలాంటి చైతన్యం వస్తోంది, అది మంచి చైతన్యమా చెడు చైతన్యమా అన్న విషయం కూడా తెలుసుకుంటాడు. అప్పటి నుంచి ప్రతి విషయం ఆత్మీక విలువలను అనుసరించి గమనిస్తాడు. బాహ్య వస్తువు యొక్క విశేషాన్ని ముఖ్యంగా తీసుకోడు అన్నారు. ఈ ఆత్మీక విలువలు పరిపూర్ణమైనవి అన్నారు. దాని ప్రమాణం ఏమిటి అంటే కనుక కొలత ప్రమాణం ఏమిటి అంటే ఆత్మానందాన్ని ఇస్తాయి అవి. మంచి చైతన్యం ఆత్మానందాన్ని ఇస్తుంది.
మంచి చైతన్యం అంటే ఏమిటి అంటే ఈ సర్వవ్యాపితమైన శక్తి ఆ వస్తువు, వ్యక్తి లేదా విషయం గుండా ప్రవహించడమే మంచి చైతన్యం, అది ఆనందదాయం అన్నారు. శ్రీమాతాజీ అన్నారు ఈ ఈ జ్ఞానం సంపూర్ణం, మార్పు లేనిది, సదా సత్యము అన్నారు. అంటే ఉదాహరణకి ఒక 10 మంది పిల్లలకి కళ్ళకు గంతలు కట్టినా కూడా అందరూ ఒకే విషయాన్ని చెప్తారు. దానికి కారణం ఏమిటి అంటే కనుక వాళ్ళు ఈ సత్యంతో ఒకటయ్యారు. జ్ఞానము, జ్ఞాని ఒకటి అయిన స్థితిలో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి అలా చెప్పగలుగుతారు అన్నారు. మామూలుగా మనిషి ప్రతి విషయాన్ని మన అహంకారం నుంచి కానీ ప్రత్యహంకారం నుంచి కానీ చూస్తాం. అంటే ఒక ఉదాహరణకు ఒక పెళ్లి జరిగిందనుకోండి, దంపతులు ఇద్దరు ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే చేయలేరు, విశ్లేషిస్తే చేయలేరు. అది ఎందుకంటే అది హృదయంతో జరిగే పని అన్నారు. ఎవరికైనా భోజనం పెడితే దాన్ని తినాలి, ఆలోచిస్తూ ఉంటే అది చల్లారిపోతుంది, అందులో రుచిపోతుంది అన్నారు. సాధారణ జీవితంలో కూడా మనిషి ఇదే విధంగా ఆలోచిస్తూ సమస్యలు కొని తెచ్చుకుంటారు అన్నారు. ఆలోచించడం లేదా విశ్లేషించడం అనేది బాహ్యపరమైనది అన్నారు. సింథసిస్ లేదా సంశ్లేషణ అంటే అంతర్గతము అన్నారు. ఈ చిత్త నిరోధం అంతర్గతంగా జరిగే ఒక సంఘటన ద్వారా మాత్రమే సాధ్యము అన్నారు. మన చిత్తం ఏదైనా వస్తువు బయట పడిపోయింది, కింద పడిపోయింది అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్ గా మన చిత్తం త్వరగా వెంటనే మన చిత్తం ఆ సంఘటన మీదకి వెళ్తుంది. అదే విధంగా మన చిత్తం లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే లోపల ఒక సంఘటన జరగాలి. అది ఏమిటి అంటే కనుక అది కుండలిని జాగృతి అని చెప్పారు. కుండలిని జాగృతియే శక్తోపాయము అంటే శక్తి పదము అని చెప్పారు. ఈ శక్తి ఇవ్వడం అనేది దీని ద్వారా అవుతుంది అన్నారు. కానీ దొంగ గురువులు, ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్లో ఉన్న దొంగ గురువులు అమ్మకానికి ఉంచే శక్తి, దాని ద్వారా శిష్యులు పూనకం వచ్చినట్టు ఊగడం, గెంతడం చేయడం, ఇవన్నీ శక్తి కాదు, ఇది భూతాల ప్రభావం అని చెప్పారు. కుండలిని జాగృతి చెయ్యాలి అంటే ఆ వ్యక్తి చాలా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలి, సాధికారం కలిగిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి. బ్రహ్మము చేత అధికారం ఇవ్వబడిన వ్యక్తి మాత్రమే కుండలిని దాన్ని ఉత్థానం చేయగలరు అని చెప్పారు. ఈ అణువోపాయము అనే దాని గురించి చెప్తూ మళ్ళీ ఇది అతి నెమ్మదిగా జరిగే ప్రక్రియ, కొద్ది మందికే సాధ్యం. దీని ద్వారా ప్రజలకి ఇది మిథ్య, మాయ అని చెప్పడం, ఒప్పించడం జరిగే పని కాదు. ప్రజలు నమ్మరు, మిమ్మల్ని అవమానిస్తారు, అనుమానిస్తారు, హింసిస్తారు. అంటే చిత్త నిరోధం అనేది సహజంగా జరగాలి, చిత్తం లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇది మానవ ప్రయత్నంతో కానీ కట్టుబాట్లతో కానీ జరిగే పని కాదు. ఇది చెయ్యకు, ఇది చూడకు అలాంటి కట్టుబాట్లు పెట్టినప్పుడు, లేదా మనం ఒక పూర్తి రక్షణలో బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ లేదా ఒక అడవిలో ఉంటూ అందరికీ దూరంగా అన్నిటికీ దూరంగా ఉంటూ ఉన్నా కూడా అది క్రమశిక్షణ కాదు. ఇలాంటి కట్టుబాట్లు ఒక్కసారి తీసేస్తే మళ్ళీ మనం మామూలు అయిపోతాం. ఈ బంధరాహిత్యం అనేది లోపల నుంచి రావాలి అన్నారు. కుండలిని జాగ్రత్త అయినప్పుడు మనకి ప్యూపిల్ డైలైట్, కంటి పాప కొంచెం వ్యాకోచించడం, కొంచెం పెద్దదవడం, కొంచెం నీరు రావడం జరుగుతుంది. తాత్కాలికంగా చూపు నెమ్మదవుతుంది. ఈ సంఘటన గురించి చెప్తూ ఒక మహిళా డాక్టర్ గారికి అలా అయినప్పుడు ఆవిడ కళ్ళలో మొట్టమొదటిగా నీరు ఊరడం వచ్చింది, తర్వాత కళ్ళులో మెరుపు రావడం, ఆ ఆనందాన్ని ప్రాప్తి అన్నీ వచ్చాయి అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పారు. శ్రీమాతి ఏమన్నారంటే ఈ కంటి పాప పెద్దడం అనేది ఈ డాక్టర్లు పారాసింపాథటిక్ సిస్టమా, సింపాథటిక్ సిస్టమా అంటే పరసహానుభూతి నాడి యొక్క ప్రభావమా, సహానుభూతి నాడి యొక్క ప్రభావమా అనేది విషయం వాళ్ళకి ఇంకా తెలియలేదు. శ్రీమాతి అన్నారు అది వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ దీనికి ఏమిటి అంటే కుండలిని యొక్క కార్యం ఇది. కానీ డాక్టర్లు నమ్మదలుచుకోరు అన్నారు. ప్రతి వాళ్ళు చాలా గంభీరంగా పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు, మన లోపలే అన్వేషించాలి, బయట ఏమీ లేదు అని చెప్పి. కానీ అది వాళ్ళు చేసే పని శూన్యం, ప్రగతి సున్నా. ఈ నగరాల్లో అణువోపాయం చేయగలిగిన పరిస్థితి ఉండదు, అక్కడ పని చేయదు అన్నారు. అణువోపాయానికి కావలసిన గురువు, వాతావరణం, ఆ స్థితి లేకపోతే మీరు కుడి లేదా ఎడమకి పడిపోతారు అన్నారు, సమస్యలు వస్తాయి అన్నారు. సిగరెట్ తాగకండి, తాగుడు ఆపేయండి ఇలాంటి అనుకుంటే అది ఫ్రాయిడ్ లాంటి వాళ్ళు ఇది అన్ని కట్టుబాట్లు, దాన్ని మనం వ్యతిరేకించాలి అంటారు. దాంతో వాళ్ళు ఆహారాన్ని కొట్టి లేపుతారు, దాని ప్రభావంతో మళ్ళీ వేరే చోటకి మునిగిపోతాం అన్నారు. ఈ అహం ఏం చెప్తుందంటే మనం ఏదో గొప్ప అని చెప్తుంది, అదే మనల్ని అంధకారంలోనే ఉండేలా చేస్తుంది.
అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక బాక్సర్ పిడికిలి ఎలా అందరినీ గుద్దేస్తూ ఉంటుందో అలాగా అందరినీ గుద్దుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది అన్నారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా పోవాలి అంటే కనుక ఇది చెయ్యకూడదు అది చెయ్యకూడదు అని అనుకుంటే అగే మళ్ళీ కట్టుబాట్ల లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. ఈ రజనీష్ లాంటి వాడు దొంగ గురువులు పాల్పడతాం అన్నారు. ఒకసారి ఇలాంటి దొంగ గురువులు పాల్పడితే వాళ్ళు వశీకరణ మన చేసి మనల్ని భూతగ్రస్తులు చేయడంతో బయట పడలేం వాళ్ళ నుంచి అన్నారు. సహజయోగంలోకి వచ్చినా కూడా వాళ్ళు సాధారణ స్థితికి రావడం కష్టం అన్నారు. ఈ విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. సహజయోగ నాకు కాదు అన్నారు శ్రీమతి. నేను చెయ్యక్కర్లేదు, కానీ మీరు చెయ్యాలి. అది మీకోసం, ఆ జ్ఞానం కోసం చెయ్యాలి, ఆత్మజ్ఞానం కోసం చెయ్యాలి అని చెప్పారు. శ్రీమతి అన్నారు, దానికి నేను శక్తి మార్గాన్ని ఉపయోగించాను. అలా చూస్తే నేను ఏమీ చెయ్యను, నేను సాక్షిని. కానీ ఈ శక్తి నా నుంచి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది, అది దాని ప్రకృతి అని చెప్పారు. మనిషి అంధకారంతో నేను ఇది చెయ్యాలి, నేను అన్ని అడ్డంకుల్ని అధిగమించి నేను సాధించాలి అనుకుంటాడు. అంటే ఒక ఉదాహరణకు ఎవరికైనా 5 నిమిషాలు ఎవరు ఎక్కువ వేగంగా 100 సార్లు గెంతగలరో వాళ్ళకి మాత్రమే సాధ్యం. అంటే మీరు చేయడానికి రెడీ. అదే కాకుండా ఈ రోజు ₹5 మీరు ఇవ్వదలుచుకుంటే నేను లేదు ₹10 అని నేనంటే మీరు ఇవ్వడానికి రెడీ. ఇది ఒక గుర్రపు స్వారీ లాంటిది అన్నారు. మీరు చూడండి ఎలాంటి కృత్రిమ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారో చూడండి అన్నారు. మన గమ్యాన్నే మనం ఈ కృత్రిమ ప్రయత్నాలతో పోగొట్టుకుంటున్నాం అని చెప్పారు. నిజంగా మీరు సత్యాన్ని హృదయంతో అన్వేషిస్తే అది మీకు దొరుకుతుంది, అది మీ శక్తే కాబట్టి అన్నారు. ఈ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఈ దేశాలన్నింటిలో పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఇచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఆత్మిక విప్లవం రావాలి, ఎవరో రక్షకుడు రావాలి అంటూ ఉంటారు. ఛాందసత్వం పోవాలి, ఫెనటిజం పోవాలి అంటారు. కానీ శ్రీమతి అందరు నిజంగా చూస్తే మీ చిత్తం లోపల లేకపోతే అందరూ ఛాందసులే, వీళ్ళందరూ మూర్ఖులు, పిచ్చివాళ్ళు, వీళ్ళ చిత్తం పూర్తిగా బయటే ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఈ కుండలిని మీలో భగవంతుడు అత్యంత అద్భుతంగా నిర్మించారు, అది మీ శక్తి. కంటితో కూడా దాని కదలికను మీరు చూడొచ్చు అన్నారు. డాక్టర్లు కూడా ఈ చైతన్యాన్ని చూసిన తర్వాత కూడా, అనుభవించిన తర్వాత కూడా నమ్మడానికి ముందరికి రారు అన్నారు. ఈ జ్ఞాన ప్రాప్తి ఎవళ్ళది వారిదే అని చెప్పారు. పక్క వాళ్ళ గురించి మనం తిని తాగితే ఎలా వాళ్ళకి సంతృప్తి రాదో, అదే విధంగా ఈ జ్ఞాన ప్రాప్తి కూడా ఎవరిది వాళ్ళే అనుభవించాలి అని చెప్పారు. నీళ్లు తాగి దాన్ని అనుభవించి దాని ఆనందం పొందిన తర్వాత కూడా ఒప్పుకోవడానికి ఎవరైనా రెడీగా లేరు అంటే కనుక మనం ఏమీ చెయ్యలేము అని చెప్పారు. మళ్ళీ వీళ్ళందరూ మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద సమావేశాలు పెట్టుకుని మళ్ళీ అదే ప్రశ్న వేసుకుని ఈ శక్తితో ఎలా ఏకం అవ్వాలి అనే దాని మీద పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ దాని తర్వాత తిని తాగి పార్టీ చేసుకుంటారు. ఇలాంటి ప్రతి ఆదివారం అంటే వారాంతపు సత్యాన్వేషణ చేస్తే ఏమాత్రం లాభం లేదు అని చెప్పారు. మనకి పూర్తి నిజాయితీ ఉండాలి, నాకు సత్యము కావాలి, దానితో ఏకాకారిత రావాలి అన్న కోరిక ఎప్పుడైతే మీలో నిజాయితీగా ఉంటుందో మీకు అది సహజ యోగంలో సాధ్యము అని శ్రీమాతాజీ ఈరోజు ప్రసంగంలో చెప్పారు. దీని ప్రసంగం యొక్క 2వ భాగం మనం రేపు విందాం. ఒక కొద్ది నిమిషాలు మనం ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీమాతాజీ, మీ పిల్లలమైన మేము మీ పాదాల వద్ద పూర్తి శరణాగతులు. మీరు ఈరోజు ఇచ్చిన ఈ ధ్యాన స్థితికి, జ్ఞానానికి కోటి కోటి ధన్యవాదాలు. మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని దయచేసి స్వీకరించండి.
నెమ్మదిగా కుండలిని జాగ్రత్తం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాం సామూహికంగా. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ఉదయ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం సహజ సంగీతాన్ని వింటూ ఈ ధ్యానాన్ని కొనసాగించవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ. Mm-hmm.